Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sanjay Siswanto di channel Baru Main Sepeda. Baik teman-teman, kali ini kita sedang berada di Sumedang. Seperti biasa ini si Marini Casio 1 sudah kita set up untuk persiapan touring dari Sumedang ke Bandung. Kali ini cuaca di pagi hari cukup cerah dan cocok buat bersepeda. Kita handbrake dulu. Kilometer baru 0,5 kilo, 500 meter dari rumah. Masih kita lanjut cari view yang mantep guys. Ini kalau ke daerah saya ke bawah naik angkot kuning yang tadi ya, dari Sumedang kota. Oke, banyak yang sedang lari juga ya. Di depan kita coba pakai drone mode cycling follow di jalan raya ya, yang lumayan cukup sepi tapi sedikit berbahaya juga kalau menerbangkan drone di jalan raya. Oke, kita coba kecepatannya kita pacu sampai 40 km ya. Ini di 35 kita naikkan lagi speed. Dari tadi kita coba handbrake, wah naik lagi ya teman-teman, hanya di 35. Oke, di depan kita langsung pakai mode follow. Kita persiapan di sini dulu aja ya. Like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. She hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist and dreams she'll never keep. I sip my coffee, miss my cue, still anchored by my fear. But time rolls on like open roads, and soon she won't be here. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance.
some quiet mountain ridge. I'll see you turn and I'll be brave. But what if courage comes too late?